Chapter 13. On that day, Jesus went out of the house and sat by the seaside. Great multitudes gathered to him, so that he entered into a boat and sat, and all the multitude stood on the beach. He spoke to them many things in parables, saying, Behold, a farmer went out to sow. As he sowed, some seeds fell by the roadside, and the birds came and devoured them. Others fell on rocky ground, where they didn't have much soil, and immediately they sprang up, because they had no depth of earth. When the sun had risen, they were scorched. Because they had no root, they withered away. Others fell among thorns. The thorns grew up and choked them. Others fell on good soil, and yielded fruit, some 100 times as much, some 60, and some 30. He who has ears to hear, let him hear. The disciples came and said to him, Why do you speak to them in parables? He answered them, To you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven, but it is not given to them. For whoever has, to him will be given, and he will have abundance. But whoever doesn't have, from him will be taken away even that which he has. Therefore I speak to them in parables, because seeing they don't see, and hearing they don't hear, neither do they understand. In them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, By hearing you will hear, and will in no way understand. Seeing you will see, and will in no way perceive. For this people's heart has grown callous. Their ears are dull of hearing. They have closed their eyes, or else perhaps they might perceive with their eyes, hear with their ears, understand with their heart, and would turn again, and I would heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For most certainly I tell you, that many prophets and righteous men desired to see the things which you see, and didn't see them, and to hear the things which you hear, and didn't hear them. Hear then the parable of the farmer. When anyone hears the word of the kingdom, and doesn't understand it, the evil one comes and snatches away that which has been sown in his heart. This is what was sown by the roadside. What was sown on the rocky places, this is he who hears the word and immediately with joy receives it. Yet he has no root in himself, but endures for a while. When oppression or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. What was sown among the thorns, this is he who hears the word, but the cares of this age and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. What was sown on the good ground, this is he who hears the word and understands it, who most certainly bears fruit, and produces some 100 times as much, some 60, and some 30. He said another parable before them, saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while people slept, his enemy came and sowed darnel weeds also among the wheat, and went away. But when the blade sprang up and produced fruit, then the darnel weeds appeared also. The servants of the householder came and said to him, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where did these darnel weeds come from? He said to them, An enemy has done this. The servants asked him, Do you want us to go and gather them up? But he said, No, lest perhaps while you gather up the darnel weeds, you root up the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the harvest time I will tell the reapers, First gather up the darnel weeds,
and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. He said another parable before them, saying, The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is smaller than all seeds. But when it is grown, it is greater than the herbs, and becomes a tree, so that the birds of the air come and lodge in its branches. He spoke another parable to them. The kingdom of heaven is like yeast, which a woman took, and hid in 3 measures of meal, until it was all leavened. Jesus spoke all these things in parables to the multitudes, and without a parable he didn't speak to them, that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying, I will open my mouth in parables. I will utter things hidden from the foundation of the world. Then Jesus sent the multitudes away and went into the house. His disciples came to him, saying, Explain to us the parable of the darnel weeds of the field. He answered them, He who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed, these are the children of the kingdom, and the darnel weeds are the children of the evil one. The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. As therefore the darnel weeds are gathered up and burned with fire, so will it be at the end of this age. The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all things that cause stumbling, and those who do iniquity, and will cast them into the furnace of fire. There will be the weeping and the gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in the field, which a man found and hid. In his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a man who is a merchant seeking fine pearls, who, having found one pearl of great price, he went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea, and gathered some fish of every kind, which, when it was filled, they drew up on the beach. They sat down and gathered the good into containers, but the bad they threw away. So will it be in the end of the world. The angels will come and separate the wicked from among the righteous, and will cast them into the furnace of fire. There will be the weeping and the gnashing of teeth. Jesus said to them, Have you understood all these things? They answered him, Yes, Lord. He said to them, Therefore, every scribe who has been made a disciple in the kingdom of heaven is like a man who is a householder, who brings out of his treasure new and old things. When Jesus had finished these parables, he departed from there. Coming into his own country, he taught them in their synagogue, so that they were astonished, and said, Where did this man get this wisdom and these mighty works? Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother called Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all of his sisters with us? Where then did this man get all of these things? Were offended by him. But Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his own country and in his own house. He didn't do many mighty works there because of their unbelief.
Mateo Kapitulo 13. Niana gihapong adlawa mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghan kaayong mga tawo nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, "May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay jutay raman ug dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalaos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunukong sagbot. Nanubo ang mga tunukong sagbot o gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta og namunga. May namunga og balig usa ka gatos kapilo kaysa natanom. Ang uban balig 60 kapilo ug ang uban balig 30 kapilo." ug miingon si Jesus, "Busa, kun aduna kamoy dalunggan, pamati." Unya, ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, "Nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila?" Si Jesus mitubag, Ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang aduna nay iya, dugangan pahinuon, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tao nga walay nahut, bisan ang gamay nga naa kaniya, kuhaon pagyud. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. Busa, natuman ang panagna ni Isayas. Nakakita kamo og nakadungog, apan nagpakabutabungulang kamo. Kay kining mga tawhana, gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali uniyag makasabot sila ug mubalik kanako. Og sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata, ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod. Daghang mga propeta, ug daghang mga tao sa Dios, nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug gusto untang mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa, pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa, ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot, sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi, mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa mayong yuta, sama sa mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga silag tag-usa ka gatos. Ang uban tagkan-uman, ug ang uban tagkatluan. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og mayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabot og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir,
maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang mangadto kami ug pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kay sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraon niya ang mga tig-ani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso. Apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama niini. Gikuha sa usa ka babaye ang ipapatubo sa pan ug gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo niining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya'y gisulti kanilag bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit akog mga sambingay sa akong pagpakigsulti kanila. Suginlan ko sila mga butang nga wala pa hibaloi, sukad mabuhat ang kalibutan. Unya mibiya si Jesus sa mga tawo ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, pasabta kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang nagpugas sa mayong binhi mao ang anak sa tawo. Ang uma mao ang kalibutan. Ug ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang tig-ani mao ang mga anghel. Sama nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadalaon niya sa anak sa tao ang iyang mga anghel. Hipuson nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga mao'y nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og daotan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya, ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa, kung may dalunggan kamo, pamati. Ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iya kining gitabunan pag-usap. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini, milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag